Hello aspiring mathematicians, welcome to the guide for IOQM. Today நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா first number theory. Number theory la இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் is 5 topics. One is number system, divisibility tests and prime and composite numbers, fundamental theorem of arithmetic operations, and finally you will have perfect numbers. இந்த 5 டாபிக் மட்டும் தான் பார்க்க போறோம். Today we will start with your number system. Number system அப்படினு சொல்லும்போது what comes to your mind? நார்மலா வந்து ஒரு number system அப்படினு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படினா we have got decimal number system, next you will have other number system which is being used by computers, that is what binary, octal, hexadecimal. These are the systems which has been used by computers. Similarly, there were other systems which contains base of 60, sexagemal system. Then there is a base value of 12, still நம்ம இந்த base value of 12 அப்படிங்கிறது டே டு டே லைஃப்ல அதிகமான இடத்துல பார்க்க முடியும். எக்ஸாம்பிள் 12 has and 12 zodiac signs. இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா that is what based on 12 and 60யுமே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். You will have 1 degree is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் and even நம்ம சர்க்கிள்ஸை வந்து 360 டிவைட் பண்ணுறது, இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேஸ் 60 டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இன் கேஸ் ஆஃப் பேஸ் 12மே வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேஸில் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம். சரி, ஒரு நம்பர் சிஸ்டம். லெட் அஸ் ஹேவ் அ கொஸ்டின். இப்போ நான் வந்து எனக்குன்னு ஒரு நம்பர் சிஸ்டம் டிசைன் பண்ணலாமா? ஆப்வியஸ்லி உங்களால் டிசைன் பண்ண முடியும். அப்போ என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒரு நம்பருக்கு யூ வில் ஹாவ் 3 பேசிக் கண்டிஷன்ஸ். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is face value. Face value அப்படிங்கிறது நார்மலாக என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is the actual strength அல்லது actual count of a number. Suppose எங்கிட்ட 0, which does not have any values, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. இது எல்லா நம்பர்ஸுமே என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, these are the numbers which have, மோஸ்ட்லி இதுக்கு என்ன வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லிட முடியும். தட் இஸ் வாட் ஃபேஸ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் பிளேஸ் வேல்யூ. யூ வில் ஹாவ் சம்திங் கால்ட் அஸ் பிளேஸ். அது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி வி வில் பி காலிங் இட் அஸ் பிளேஸ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் இந்த பிளேஸ் வேல்யூ எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா பேஸ். தட் இஸ் வாட் தி பேஸ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருப்போம். பட் இந்த பேஸ் வேல்யூ அண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ஆஃப் பேஸ் வேல்யூ எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னா, இந்த 6th centuryல வந்து யூ ஹவ் காட் திஸ் பர்டிகுலர் இன்க்ரிமெண்ட். வெறும் இந்த 10 நம்பர்ஸை வச்சுக்கிட்டு we can have any number of counting. பட் ஈவன் இந்த 60 அண்ட் ரோமன் நியூமரல்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்துருப்போம். அதில் என்னென்னா அடிஷன் ஆஃப், இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் தி நம்பர்ஸ் தே வில் பி ஆடிங் நியூமரல்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டே வந்திருப்பாங்க. தட் மீன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டே வந்திருப்பாங்க. பட் இந்த கேசஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we don't need any different symbols. We are going to increase the place value அல்லது பொசிஷன் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் வந்து we will have in our number system அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் if we have a decimal point, இந்த சைடில் வரும்போது powers of base, powers of base வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். Suppose if I am going to left to right போகிறோம் அப்படின்னா powers of base decreases by 1. Powers of base decrease by 1. அப்போது நம்ம எழுதக்கூடிய நம்பர்ஸ், நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம். அப்போது இட் இஸ் பாசிபிள் தட் இஃப் யூ நோ தி ஆரிஜின், ஒரு நம்பர்ஸ் கிட்ட நமக்கு ஆரிஜின் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு டிசைன் யுவர் ஓன் நம்பர் சிஸ்டம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். சரி, ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். சப்போஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் 5, 7, 2. அப்போது திஸ் போர்ஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் ஒன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கோம். திஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி டென்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி ஹண்ட்ரட்ஸ். சரி, இதே ரிவர்ஸில் வரோம் அப்படின்னா this is 1, 2, 5. This is 1 by 10th. That is what 10th. 100th, 1000th.
ஸோ அப்போ ஆப்வியஸ்லி இதனோட பொசிஷன்ஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா பேஸ் வேல்யூவை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது. பிகாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் வி ஹவ் காட் 10 டிஃப்ரெண்ட் நியூமரிக்கல் சிம்பிள்ஸ். நம்ம கிட்ட 10 டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள்ஸ் இருக்குது. அப்போ இஃப் யூ நோ தட் சப்போஸ் இதுவே நம்ம ஆக்டல் எழுதுறோம்னு வச்சுக்கலாம், தி சேம் நம்பர் இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் இட் இன் தி ஆக்டலை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஹவ் காட், ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் ஆக்டல் யூ ஹவ் காட் 0 1 2 3 4 5 6 and 7. You have got only 8 numerals. அப்போ இதே நம்பர் நான் அதில் எழுதுறேன் அப்படின்னா the value will not be same அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் 275.125 அப்படிங்கிறது this position is 1/8 power 3. So this position is 1/8 square. This position is 1/8. So this is 8 to the power 0. This is 8 to the power 2 and this is 8 to the power 3. அப்போ உங்களோட பொசிஷன் வேல்யூ டிபெண்ட்ஸ் மெயின்லி ஆன் தி பேஸ் வேல்யூ. அப்போ ஒரு நம்பரை நீங்கள் டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா தீஸ் 3. ஸோ உங்களோட பேசிக் கண்டிஷன்ஸ். நீங்கள் அதுக்கு சிம்பிள்ஸ் என்ன வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். யூ கேன் யூஸ் எனி சிம்பிள்ஸ். ஸோ இட் இஸ் நாட் நெசரி தட் இந்த சிம்பிள்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. பட் யூ ஹேவ் டு டிஃபைன் தட் இந்த சிம்பிளுக்கு இதுதான் வேல்யூ அப்படிங்கிறது. ஈவன் அதர் சிவிலைசேஷன்ஸ், மோஸ்ட்லி பாபிலோனியனாக இருக்கலாம், க்ரீக்காக இருக்கலாம், தே ஹேவ் ஈவன் ரொமன்ஸ். ஸோ தே ஹேட் நம்பர் சிஸ்டம்ஸ். பட் அந்த நம்பர் சிஸ்டம்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தி டோன்ட் ஹாவ் சம்திங் கால்ட் அஸ் பொசிஷன் ஆர் பிளேஸ் அப்படிங்கிறது கிடையாது. இஃப் யூ வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் தி கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது they have used different symbols யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தி பேஸ். பட் இந்தியன் சிஸ்டம், ஸோ இந்தியன் அண்ட் அரபிக் சிஸ்டம்ஸில் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா they have used மெயின்லி வந்து பிளேஸ் வேல்யூ அப்படிங்கிறது. ஸோ இதுதான் வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் எவல்யூஷனில் ஒரு நம்பர் சிஸ்டத்தை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இஸ் இட் பாசிபிள் ஃபார் யூ டு டிசைன் எனி நம்பர் சிஸ்டம்? சப்போஸ் இஃப் ஐ எம் ஹேவிங் 1 2 3 4 and 0. So these are the basic 5 different symbols, 4 numerals plus 1 0. So that is what these 5 numerals. So either vechikittu can be able to have a number system which has only 5 digits. ஏன்னா யூஸ்வலாக வந்து மனுஷங்களை பொறுத்த வரைக்கும் we have got 10 fingers. With the help of 10 fingers we started counting. சரி, இப்போ இதே ப்ராசஸ் தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ஹேவ் 475. ஸோ இந்த 475 இஃப் இட் இஸ் ஆஃப் பேஸ் 10. ஸோ இந்த நம்பர் வந்து பேஸ் 10ல் இருக்குது. இஃப் யூ வாண்ட் டு எக்ஸ்பிரஸ் த சேம் நம்பர் வித் ஒன்லி 6 டிஜிட்ஸ், வெறும் 6 டிஜிட்ஸை வச்சு நீங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ இதனோட பேஸ் வேல்யூஸ் 10. அப்போ நான் இங்கே எடுத்துக்க போகிற பேஸ் வேல்யூ 6. ஸோ இந்த 6 நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்துக்க போகிறோம். அப்போ 6 அப்படிங்கும்போது ஐ வில் ஹேவ் 1 more digit 5 அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த 6 டிஜிட் சேர்ந்தது தான் என்னோட புது நம்பர் சிஸ்டம். பட் இட் இஸ் நாட் நெசரி தட் ஐ ஹவ் டு யூஸ் த சேம் சிம்பிள். பட் ஃபார் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் த சேம் சிம்பிள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். சரி, அப்போ இந்த கேஸில் எப்படி நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க? யூ ஹாவ் டு டிவைட் த நம்பர் பை 6. 475 divided by 6. Suppose for this I will be getting 42. It is 7 times, and then a remainder will be 55. So I will be getting 9 times. So the remainder is 1. Next 6, I am going to divide it again. So 13 times. So again remainder is 1. Again I am going to divide by 6. It is 2 times and 1. So the number is less than 6. Therefore I have to write in this particular order. So therefore the value is 2111. It is of base 6. So this is the value for 475. அப்போ நீங்கள் ஒரு நம்பரை டெசிமல்லேருந்து மற்ற ஸ்டேஜுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ ஹவ் டு டிவைட் இட் பை த பேஸ் ஆஃப் தி அதர் நம்பர். பட் இதே நீங்கள் வந்து இதிலேருந்து அதுக்கு கொண்டு வரணும். சப்போஸ் வேறு ஒரு நம்பர் சிஸ்டத்துலேருந்து உங்களோட பேஸ் 10க்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சரி, இதே நம்பர் எடுத்துப்போம். ஸோ 2111. ரைட் நவ் ஹாவ் காட் என்ன வச்சுருக்கோம்? ஸோ திஸ் இஸ் 6 to the power 0. This is 6 to the power 1. This is 6 to the power 2. And this is 6 to the power 3. Sorry, we know that 6 to the power 0, it is 1 into 1, which is equal to 1. Next, 6 to the power 1, 1 into 6, which is equal to 6. Next, 6 to the power 2, that is 1 into 36, which is equal to 36. Next, 6 cube, it is 2 into 216, which is equal to 432. Okay, on adding all the terms, you will be getting, so it is 1 plus 6, it is 7, 7 plus 6, 13, 13 plus 2, it is 5. Again, remainder 1, 6 plus 1, it is 7, and you have got 4. 475, it is of base 10. அப்போ உங்ககிட்ட வந்து if you have given with any number, so decimal to other numbers,
other basis அப்படின்னு எடுத்துக்கும்போது you have to convert. எப்படி convert பண்ணுவீங்க அப்படின்னா the step 1 will be எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா number given number decimal number divided by base value base and you have to list the reminders. So reminders வந்து you have to write from the lastல இருந்து நீங்கள் எழுதிட்டு போகக்கூடிய conditions. சரி, இதே வந்து if other basis to decimal இப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கும்போது பேசிக்காக என்ன கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா பொசிஷன் வேல்யூ. ஸோ பொசிஷன் வேல்யூ ஆஃப் each number multiplied by the face value. ஸோ அப்போ உங்களோட நம்பர்ஸ் எப்படி கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண தெரியணும். ஸோ யூ ஷுட் பி இன் அ பொசிஷன் டு கன்வெர்ட் டெசிமல் டு அதர் நம்பர் சிஸ்டம் அண்ட் அதர் நம்பர் சிஸ்டம் டு டெசிமல். ஸோ இதுதான் உங்களோட பேசிக் ப்ராசஸ். இன்கேஸ் இஃப் இட் இஸ் டெசிமல்ஸில் இருக்குது, எகெயின் என்னோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து டெசிமல்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் இப்போ 2.125 இதை வந்து நான் எப்படி சார் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறது? இஃப் இந்த நம்பர் ஆஸ் சச் நம்ம அப்படியே எழுதிப்போம். ஸோ தட் இஸ் வாட். சரி, ஓகே, 12.125 அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். திஸ் இஸ் ஆஃப் பேஸ் 10. ஐ வாண்ட் டு கன்வெர்ட் திஸ் இன்டூ பேஸ் 6 அது கன்வெர்ட் பண்ணும். அப்போ இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் 12 அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ 12 பொறுத்த வரைக்கும் ஐ வில் பி ஹேவிங் இட் அஸ் 20. ஏன்னா நீங்கள் 12 டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் 12 6 times 6 டிவைட் பண்ணும்போது 2 and 0. ஸோ த ரிமைண்டர். ஸோ ஐ வில் பி கெட்டிங் ஸோ அப்போது 20 point. Now இந்த 1 to 5 நான் கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐ வில் பி டேக்கிங் இட் அஸ் 1 to 5 multiplied by 6. 0.125 multiplied by 6. What will be the answer? So I will be getting it as 750. 0.75. இப்போ இதுவும் வந்து ரைஸ் ஆகலை. So I have to add 0. Next. Again I have to multiply by 0.75 multiplied by 6. Again, what will be the value? It is 0, 3, 42. It is 4.5. So again this time I will be getting 4. Next, if I am going to multiply this again by 6, I will be getting 3. So this will be your answer. So 20.043 will be the value for your in case of if there is a decimal points. I hope so. These are the things which you have to know it in your நம்பர் சிஸ்டம். ஸோ ஒரு நம்பர்ஸை நீங்கள் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது, அட் த சேம் டைம் ஒரு நம்பர்ஸ் இன்னொரு நம்பர்ஸை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ப்ராசஸை இந்த கண்டிஷன்ஸை தான் நீங்கள் ஒர்க்கே பண்ணியிருப்போம். ஓகே, பிஃபோர் மூவிங் டு தி ரூல்ஸ், ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய டிவிசிபிலிட்டி ரூல்ஸை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ வாட் ஆர் தி பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டிவிசிபிலிட்டிஸ். ஒரு இன்டீஜரை இன்னொரு இன்டீஜரால் டிவைட் பண்ணும்போது இஃப் ஐம் கெட்டிங் அனதர் இன்டீஜர் அப்படின்னா தென் தோஸ் ஆர் டிவிசிபிள் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். அப்படி இருக்கக்கூடிய டிவிசிபிலிட்டி டெஸ்ட்டில் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது, சரி இதை எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம். சப்போஸ் எ நம்பர் ஏ மஸ்ட் நாட் பி ஈக்குவல் டு 0. ஸோ அ நம்பர் ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0 அப்படிங்கும்போது இஃப் ஏ டிவைட்ஸ் பி, ஸோ இது நம்ம எழுத ப்ராசஸ். இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து இப்போ ஏ டிவைட்ஸ் பி அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் with an integer, so which is also an integer. அப்படி இருந்துச்சுன்னா then we can say that a will be equal to b will be equal to ax அப்படின்னு எடுத்துப்போம். சரி, அப்போ in this case இதை எப்படி நம்ம ரீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா a divides b. ஸோ இதை படிக்கிறது a divides b அப்படின்னு வச்சுப்போம். Similarly, if it does not divides அப்படின்னா a notation. So these are the notations which we use. உங்களோட question papersல இருக்கக்கூடிய notations அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். a does not divide b, which is called as co-prime அப்படின்னு சொல்லலாம். So these two are called as co-prime. ஏன்னா அதுக்கு ரெண்டுக்குமே காமன் ஃபேக்டர்ஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறது. சரி, இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ
So in case of properties, first one, if A can divide B and B can divide C. அப்போ இதுலேருந்து வாட் இஸ் தி இன்ஃபரன்ஸ், என்ன இன்ஃபரன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா A can divide C அப்படிங்கிறது தான், தட் இஸ் வாட் இன்ஃபரன்ஸ். அப்போ இதில் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, if we want an example, you can have 2 divides 8 and 8 can divide 24. அப்போ in this sense, அப்போ உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, you can have 2. So 2 can divide 24 in divide பண்ண முடியும். This is what the basic example for your first property. Second property, அப்போ A can divide B and A can divide C. ஸோ இப்போ ஏனால பியும் டிவைட் பண்ண முடியுது, சியும் டிவைட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா, this implies A can divide both sum B plus C and B minus C. ஸோ A can divide B minus C. The difference உங்களால் டிவைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். This is your second property. தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது this is the converse. ஸோ இதனோட ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். சப்போஸ் A can divide B and A can divide B plus C அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, this implies என்ன இம்ப்ளைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, A can divide C இம்ப்ளைஸ் பண்ண முடியும். Similarly, fourth, ஸோ A can divide B and A can divide B minus C. அப்போ this implies A can divide C. சரி, இப்போ இது போக அடுத்த கண்டிஷன், சப்போஸ் ஃபிஃப்த் ஒன், A can divide B and A can divide C. அப்போ இந்த கேஸில் உங்களால் எப்படி மாற்றிக்க முடியும் அப்படின்னா, A can divide KB plus or minus LC. So it could be any numbers. So where K and L could be belongs to any numbers Z, integers கூட வந்து belong ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். So these are the basic 5 properties of divisibility test. உங்களுக்கு ஒரு நம்பர்ஸ் டிவிசிபிளா இல்லையான்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த 5 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். சரி, இதில் பேசிக்காக நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய கண்டிஷன், சப்போஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி x to the power 5 plus y to the power 5. So if the powers are odd அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த நம்பர்ஸ் எதால் டிவிசிபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is always x plus y will always divides x to the power of 2n plus 1 into, plus y to the power of 2n plus 1. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, so always if you expand it, so where n is not equal to 0, n must not be equal to 0. so n வந்து 0க்கு ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடாது, where n belongs to natural numbers. சரி, அப்போ இந்த x to the power 2n plus 1 plus y to the power of 2n plus 1 அப்படிங்கிறது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, x plus y into x to the power of 2n minus x to the power of 2n minus 1 y plus x to the power of 2n minus 2 into y square plus etc. to y to the power of 2n. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும். அப்போ ஆல்வேஸ் இட் டிவைட்ஸ். ஸோ இது வந்து எப்போவுமே உங்களுக்கு ஒரு காமன் ஃபேக்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். இன் கேஸ் ஆஃப் பவர்ஸ் ஆர் ஈவன், ஸோ எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் 2n, x minus y always divides the x to the power of 2n minus x to the power of y to the power of 2n. For if n is equal to 1 அப்படிங்கும்போது, n equal to 0 அப்படிங்கும்போது இட் இஸ் ஆப்வியஸ், நம்ம கண்ணுக்கு நல்லாவே தெரியுது. பட் n equal to, if it is not equal to, இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, if n is not equal to 0 அப்படிங்கிற கண்டிஷனில், சரி, அப்போ இந்த கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, if n equal to 1, ஏன்னா 0 is not possible over here, ஸோ அப்போ n equal to 1 அப்படிங்கும்போது we know that x square minus y square which can be written as x plus y into x minus y. இப்போ ஆப்வியஸ்லி நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூ தான். சப்போஸ் if n is equal to x power 4 minus y to the power 4 which can be written as x square minus y square into x square plus y square. மறுபடியும் இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிங்கன்னா x minus y into x plus y which is x square plus y square. ஸோ இப்போ ஆல்வேஸ் இஃப் யூ ஹாவ் இந்த டேர்ம்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களால் டிவிஷன்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். ஸோ ஃபார் திஸ் n value must be a real natural number. So இதுக்கும் n value must be a natural number. So these are the basic rules which we have it for divisibility. So divisibility முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களோட ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். சரி, ஃபர்ஸ்ட் ஒன்,
divisible by 2. So 2 அப்படின்னா the number has to end with, so 0, 2, 4, 6 and 8. So the ending number. So ending number, that means simple என்ன சொல்லலாம்னா it should be an even number இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. Divisible by 3. Divisible by 3. So இப்போ இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் you will have the sum of digits must be 369. So நீங்கள் யூனிட் டிஜிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுற வரைக்கும் சம் பண்ணோம் அப்படின்னா the digits must be 369. Next, divisibility by 4. Divisibility by 4. Last two digits must be divisible by 4. Divisible by 4 அப்படின்னா then it is divisible by 4 அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். Next, divisibility by 5. Divisibility by 5. அப்போ இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா last digit must be 0 or 5. Next, divisibility by 6. By 6. It should be even number and satisfy divisibility test of 3. Divisibility test of 3. Next, in case of 8. Divisibility by 8. So in the divisibility by 8 அப்படிங்கிறது you will have last 3 numbers, last 3 digits, last 3 numbers must be divisible by 8. So in case of 9, divisibility by 9 அப்படிங்கும்போது sum of digits must be 9. So நீங்கள் sum பண்ணி கொண்டு வரும்போது 9 மட்டும் வரணும் அப்படிங்கும்போது. In case of divisibility by 10, so the last number must be 0. Divisibility by 10, last number must be 0. And divisibility by 11. Divisibility by 11. In the case எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா you will be having alternate sum and difference of sum of alternate numbers must be a multiple of 11. அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா then we will be calling it as divisible by 11. Example 1331. So I have to take a difference of alternate numbers. So 4 minus 4, which is 0. 0 is always divisible by any numbers. அப்படிங்கும்போது the value is divisible by 11. Now we will be seeing with your divisibility test for 7. ஏன் இந்த 7 அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மிச்சம் இருக்கக்கூடியது எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் பேட்டர்ன் அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் 7க்கு மட்டும் யூ ஹாவ் டு திங்க். சரி, சப்போஸ் இதில் எப்படி எடுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டிஜிட். ஸோ லாஸ்ட் டிஜிட் multiplied by 2 and you have to subtract with the remaining digits. So அடுத்த ஸ்டெப்பில் subtract the answer with remaining digits. கூட subtract பண்ணுவோம். எது வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா till either 0 ஆகணும் இல்லை அப்படின்னா it is a multiple of 7.
ஸோ அந்த யூனிட் டிஜிட் வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் 7 வர வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த கண்டிஷன்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி கெட்டிங். சரி, லெட் அஸ் ஹேவ் an எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் 789. சப்போஸ் சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். 789. சரி, இப்போ இந்த 789 how to take the unit digit எடுத்தாச்சு. ஸோ யூனிட் டிஜிட் எடுத்துகிட்டு you have to double it. ஸோ டபுள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா 78 minus 18 60. So 60 is not the multiple of 7. So therefore the value, suppose if you want you can check 789. Suppose if you are going to divide it by 7 one times, so I will be getting 7 0 8 one times, so I will be getting 9 7 1 9, so I will be getting 2 times, so it is 14, remainder will be 5. So the answer, I cannot able to get the divisibility. Now let us have 798. Now the same, I have to take the unit digit, multiply by 79, which is equal minus 2 into 8, which is 79 minus 16, which is equal to 63, which is a multiple of 7. Let us check. 798 divided by 7 one times, so it is 7 9 one times, again 7 28 4 times, so it is 28 0. So it is divisible by 7. Suppose if you want to go with the larger number, it is 45722. I have to check whether it is divisible by 7 or not. Suppose we have 4572 minus 4. Again, since again this is also larger number, so I will be getting 4568. So idume vanda it is a larger number. So again I will be taking 456 minus 16, double பண்ணியாச்சு. So I will be getting it as 440. Now 440. So again I have to go with this. So there is no option that it is not divisible by 7. Suppose if you want you can check 45722. So 7 ஆல் divide பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது, so I will be getting 6 times, it is 42 37. Again I will be having 5 times, it is 35. Now it is 12 one time, so it is 7 and 52, it is 7 times, so it is 49, remainder 3. Cheri, in case I wanted a number which is divisible by, let me have 41083. Now let us check whether it is divisible by 7 or not. I have to take 4108 minus 6, so 4102. Now again I have to double it. 410 minus 4, upper 406. Now I have to double it. 40 minus 12, it is 28. It is divisible by 7. So therefore the number is divisible by 7. So the next, இப்போ divisibility முடிஞ்சிச்சு. Next we will go with the numbers. நம்ம day to day life decimal numbers எப்படியெல்லாம் நம்ம classify பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத அடுத்தது பார்க்க போகிறோம்னு வச்சுக்கலாம். So we will have number system. Number. In this number system we will start with natural numbers. Natural, then which encloses whole number. சரி, இதையும் உள்ள அடக்குனது என்ன வச்சிருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா integers. These segments இது எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா discrete numbers. இதுக்கு வந்து individual values, இதில் வந்து continuations இருக்காது. இதுக்கு அடுத்தது you will have something called as rational numbers. So rational numbers. So இந்த rational numbers அப்படிங்கிறது that goes from minus infinity to plus infinity. That means it is a continuous number. இதில் வராத ஒரு segment இருக்கும், that is called as irrational numbers. So irrational numbers. So எந்த நம்பர் உங்களால் p by q அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாதோ, if any number which cannot be expressed as p by q அப்படின்னா then it is called as irrational number. அப்போ இந்த இடத்துல all numbers can be expressed as p
p by q ஒரு numerator and denominator வச்சு உங்களால் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். இதில் q will not be equal to 0. அப்படி இருந்துச்சுன்னா that is called as rational numbers. ஸோ இது எல்லாத்தையும் என்க்ளோஸ் பண்ணது which is called as real numbers அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ these are considered to be real numbers. சரி, இந்த ரியல் நம்பர்ஸ் கூட இன்னொரு பார்ட்டையும் சேர்த்து, that is what imaginary. இந்த imaginary part அப்படிங்கிறது, so imaginary, so it is the negative numbers oda even roots. So if the n is even அப்படினு எடுத்துக்கும்போது the negative powers of even roots. So most common we will be having it as square root of -1, which is called as I, which is the imaginary part அப்படினு சொல்லுவோம். So இந்த செக்ஷனை we will deal with in the complex numbers செக்ஷன்ல போய் பார்த்துப்போம். So right now we will deal with this basic real part மட்டும் வச்சு நம்ம நம்பர் தியரியை பொறுத்த வரைக்கும் we always deal with real part. சரி, இப்போ இந்த ரியல் பார்ட்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, always real numbers அப்படிங்கிறது it is the collection of rational, irrational, then you will have, so rational கீழே, irrational is a separate section, rational கீழே you will have integers, then after that you will have whole number, then you will have natural number. So these are your basic conditions. So உங்களோட இதில் பார்த்தீங்கன்னா most of your arithmetic operations, addition, subtraction, multiplication, division. So in the basic operations already you might be aware of, because those are the basic conditions. சரி, இப்போ இதில் we will have one question. So for example பார்ப்போம். So let us have a quadratic equation x square plus px plus q which is equal to 0 has rational roots. Rational roots and p and q are integers. Prove that. Roots are integers. So roots integers தான் இருக்கணும். Roots are integers. சரி, அப்போ இந்த கேஸில் என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா I haven't got எந்த கண்டிஷன்ஸுமே இல்லை. அப்போ இதை நான் எப்படி ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ we should know the quadratic equation ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அப்போ we know that x will be equal to -b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2. I mean a value is 1, so that is 4, that is what ac. இப்போ இந்த இடத்துல b value will be equal to q and q value, I mean c value will be equal to q. B value will be equal to p and c value will be equal to q and a is equal to 1. Therefore என்னோட x solution எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா -p plus or minus square root of p square minus 4q divided by 2 அப்படின்னு தான் இருக்கும். சரி, இப்போ இந்த இடத்துல I just have to prove that this is an integer அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணோம். சரி, இப்போ in this case இந்த இடத்துல p square minus 4q அப்படிங்கிறது which is always என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா it is a perfect square தான் இருக்கும். Since ஏன்னா இதை rational அப்படின்னு சொல்லியாச்சு, அப்போ this will be always perfect square. So perfect square தான் இருக்கும் அப்படின்னு வச்சாச்சு. Now அப்போ இது perfect square அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, suppose if p is odd, p odd அப்படின்னா கண்டிப்பாக p square minus 4q அதுவும் odd தான் இருக்கும். அப்போ the sum of or difference of two odds will always results even. அப்போ இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ -p plus or minus square root of square root of p square minus 4q will be always even. ஸோ இந்த கேஸ்லேயே அது ஈவனாக தான் இருக்கும். சப்போஸ் p is even அப்படிங்கும்போதும் p square minus 4q will be even. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துலையும் that will be even. அப்போ உங்களோட both the cases எப்படி வந்தாலும், ஸோ p and q எப்படி வந்தாலும் always your values will be integers தான் இருக்க போகுது. Roots will be integers. So this is how you have to prove your numbers. So divisibility testோட conditions நம்ம prove பண்ணுற மாதிரி இருந்திருக்கும். So the next concept, fundamental theorem of arithmetic operations. So the fundamental theorem of arithmetics அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். So it is fundamental theorem of arithmetic. சரி, if any number which is greater than 1, 1க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய எந்த நம்பர்ஸ் வேணாலும் உங்களால் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா
any number, so it is n which is greater than 1 can be expressed as the product of prime numbers. ஒரு prime numbers உங்களால் express பண்ண முடியும். n is equal to, so p1, it is prime number 1, that is power is alpha 1 multiplied by prime number 2, power is alpha 2 into etc 2, so prime number n power of alpha n அப்படிங்கிற மாதிரி you can express as இந்த numbers வந்து உங்களால் express பண்ண முடியும். சரி, இப்போ இந்த numbers if n is perfect square, so perfect square அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ இந்த இடத்துல alpha 1 கமா, ஸோ இந்த alpha I, ஸோ இது ஜென்ரலாக நான் alpha I ன்னு எடுத்துக்கிறேன், whereas 1 கமா 2 கமா etc 2, this is m வரைக்கும் இருக்கிறது எல்லாமே ஈவனாக இருந்துச்சு, if that is even, then it is considered to be your perfect square அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இன்கேஸ் அதர் கண்டிஷன்ஸ், இன்னொரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது, it is square free number அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா square free number, இப்போது இந்த ஆல்ஃபா ஐ would be, ஸோ 1லேருந்து m வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆல்ஃபா ஐ அட்லீஸ்ட் 1 வந்து ஆடாவோ இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ தட் இஸ் ஆட் நம்பர். ஸோ இஃப் இட் இஸ் 1 is odd அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னாலே then it is considered to be your composite number, that is what non-prime numbers, square free numbers அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். சரி, இப்போ நம்பர் ஆஃப், இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா tau of n, tau of n. So the tau of n அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, that is the number of positive divisors. So number of positive divisor of composite number, so the number of divisor for a composite number அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். சரி, இப்போ இந்த இடத்துல என்ன நான் இப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா p1 into alpha to the power 1 and p2 to the alpha to the power 2 plus etc 2, into etc 2 pm to the power of alpha m அப்படின்னு எழுதியிருக்கோமா. சரி, இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு tau of n அப்படிங்கிறது எப்படி எழுதுவேன் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள், ஸோ என்கிட்ட வந்து எவ்வளவு பாசிபிள் மல்டிபிள்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னா, ஸோ இட் இஸ் alpha 1 plus 1 multiplied by alpha 2 plus 1 multiplied by alpha 3 plus 1 multiplied by alpha 4 plus 1 etc to alpha m plus 1 அப்படிங்கிறதா வந்து that is the number of multiples. உங்ககிட்ட மொத்தம் எவ்வளவு மல்டிபிள்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. நெக்ஸ்ட், sum of all the possible multiples, that is called sigma function. Sigma of n அப்படிங்கிறது that gives you the sum of all the functions, sum of all the possible factors, அல்லது sum of all possible devices. So எவ்வளவு possible devices, that is what sigma of n அப்படிங்கிறது we will be writing it as, so என்ன வேல்யூ வச்சுருக்கோம், so that is what p1 to the power of alpha 1 plus 1 minus 1 divided by p1 minus 1 multiplied by p2 prime factor 2 அதனோட power plus 1 minus 1 divided by p2 minus 1 into etc. So இதே மாதிரி into etc pm into alpha m plus 1 minus 1 divided by pm minus 1. So this is what your sigma function. In case உங்களுக்கு வந்து அந்த பவர்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணியோ இல்லை ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக ரைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பவர்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது இதனோட வேல்யூ எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா sigma of n, so that is what you are going to rise its power. So பவரை வந்து ரைஸ் பண்ணுறீங்க, ஸோ kth பவருக்கு ரைஸ் பண்ணுறீங்க sigma k of n அப்படிங்கும் போது you will be writing it as p to the power of k into alpha 1 plus 1 minus 1 divided by p of p1 to the power k minus 1. So இந்த இடத்துல you will be writing it as powers வந்து as such நீங்கள் அப்படியே எழுதிருப்பீங்க. So k into, so p2 alpha 2 plus 1 minus 1 divided by p2 to the power k minus 1 etc multiplied by, so pm of k into alpha m plus 1 minus 1 divided by, so pm to the power k minus 1. This is how you have to find your powers. Suppose நீங்கள் எடுத்துக்கூடிய எல்லா ஃபேக்டர்ஸையும் பவர்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறீங்க. So let us have an example for this question. சரி, first condition, let me have 24.
So 24 அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது we will be starting with, so what are the prime factors? 2 to the power 2. So okay, let us find the prime factors. So 24, so 2 times, it is 12, again 2 times, so it is 6, I will be getting 6, again 2 times 3. So now 24 can be expressed as 2 to the power 3 into 3. Now I have to find the number of possible total number of possible multiples. So let us have tau of n. Tau of n will be equal to, so 3 plus 1 into 1 plus 1, which is equal to 4 into 2. So that is total number of multiples will be equal to 8 composite numbers. அப்போ உங்ககிட்ட 24 க்கு 8 composite numbers இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். So அப்போ 24. So first one 1 and 24 எடுத்துக்கலாமா? So அடுத்தது 2 and 12. Next 3 and 8. Next 4 and 6. So these are the possible multiples of composite numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, so that is what I have got tau function. Now let us find the sigma. So sigma na kandupidikanum. So sigma of n will be equal to, enna solliruken, so to find the idu ellathiyum add panna enna value varum na kandupidikanum. Sigma of n appo 2 to the power of 3 plus 1 minus 1 divided by 2 minus 1 into 3 to the power of 1 தான் இருக்கு. So அப்போ 2 minus 1 divided by 3 minus 1. Now the answer 3 to the power of 4, 16 minus 1 divided by 1 multiplied by 9 minus 1 divided by 2. So that is, which is equal to 15 into 4. So 15 into 4, that will be equal to 60. Now let us find whether the sum is 60. So on adding 1, 2, 3, 4, we will be getting 10. So you will be getting it as 10. And if you add 8 and 12, it is 20. 6 and 24, it is 30. So the total sum would be equal to 60. So we have got the answer. Suppose if I am going to ask you to find the sum of square of each terms, அப்படிங்கும்போது sigma 2 of n, which is equal to, I will be getting it as 2 to the power of 2 into 3 plus 1 minus 1 divided by 2 square minus 1 multiplied by, and 3 to the power of 2 into 1 plus 1 minus 1 divided by 3 power 2 minus 1. So the answer will be equal to 2 to the power of 8 minus 1 divided by 4 minus 1 into 3 to the power of 4 minus 1 divided by 9 minus 1. So answer will be equal to 256 minus 1 divided by 3 multiplied by 81 minus 1 divided by 8. So the answer will be equal to 255 divided by 3 into 80 by 8. So 255. If I am going to divide it, so I will be getting it as 24, it is 8 times. So remainder 1, 15, it is 5 times. And this will get cancelled. Tally will be equal to 850. So let us find whether it is true. These are the tricks which is helpful for your IOQM. 1 square, it is 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 36 plus 64 plus 144 plus 576. If you add all these terms, you will be getting it as 850. So these are your fundamentals of your arithmetic operations. So fundamental of arithmetics. So hope you have understand something, and I will be attaching a worksheet along with this work before watching the next video. So thank you and stay tuned for further updates. Tomorrow we will be covering your GCD, LCM, and then Euclid's division and fundamental laws of Euclid's division and those properties along with the tricks for solving your LCM and HCF. So we will be seeing tomorrow. Stay tuned for further updates. Thank you. Have a good day. Bye-bye.